Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Darkus, j'espère que vous allez bien. On est de retour dans notre petit jeu Robocop Rogue City. Alors, il nous reste plus qu'un objectif principal, entrepôt de stockage, on s'en fout, c'est d'aller voir Spike dans une botte de foin. Entrepôt de stockage. Je me demande ce qu'il y a dans l'entrepôt de stockage. Je me demande si je peux retrouver la zone où il y avait eu le vol du planque de gang. On l'avait faite celle-là, la planque de gang. Je vais la garder parce qu'on sait jamais. Mais je me demande si dans l'entrepôt ici, entrepôt de stockage, entrepôt de stockage. Je suis en train de me poser des questions, mes amis. Hein. Immeuble à appartement du suspect. Je pense que ça appartient aux missions secondaires qu'on avait fait, les objectifs qu'on avait atteints. Et là, nous allions aller voir le maire. Servir et protéger 2, ça c'est fait, les infractions on les a vues. La tâche policière, 9000 sur 700, c'est easy peasy. Et on va aller bourrer les autres connards qui se baladent un peu partout. L'Auto 9, ah oui, l'Auto 9 qui avait pas les dégâts massifs ni le mode précision laser. Parce qu'en fait ça donnait moins 20, donc ça te niquait ton arme automatique. Donc j'ai préféré ne pas m'en servir. Ah oui, c'était la zone qui était là-bas. Et bah là on va aller rejoindre, voir le grand patron. C'est bon. Alors, on va essayer de choper Spike cette fois. Spike dans une botte de foin. Donc techniquement, il va y avoir du meurtre, du carnage. Ah, vous êtes en train de me dire les compétences. Ah, mais les compétences, je peux pas les mettre au max. Récupération réduite du bon, donc ça je m'en fous. Le focus qui a l'air pas mal, franchement, éliminer des adversaires en mode ralenti augmente la durée de ce mode. Alors très franchement, il faudrait que je le fasse parce que sinon c'est une dinguerie. Modification des plus 30%, vitalité, ça c'est pour les points de vie. L'armure, ouais, ça c'est ma réduction de dégâts, mais ça c'est une dinguerie. Ça c'est les dégâts de bonus d'armes. Donc ça c'est pas mal pour faire plus de dégâts. État mental, ouais, donc c'est pour les dialogues. Et le scannage, bah ça augmente la... Ah, ça permet d'augmenter le truc. Permet de toucher des ennemis à couvert en faisant rebondir les balles à un certain point, sur certains points, utilisé avec la vision de Robocop. Ok. Et ben on va conserver les points, comme ça au moins plus j'en ai, plus je vais pouvoir les poser après. Et là de toute façon on va aller voir le big boss et on va aller flinguer tout ce qui bouge. Et le premier qui est pas d'accord, je lui colle une balle, c'est clair. Hey you, the old man is waiting for you upstairs. This entrance to the building is off limits. You have to use the stairs. Doesn't matter. Just don't. Alors ici je le sens arriver gros comme une maison, ça va être une zone de guerre. Le grand patron t'attend ici et pourtant je sens que ça va être le guet-apens avec les 50 mecs qui vont arriver en même temps. So, it's true what they say. You do have some kind of defect. Alors c'est vrai ce qu'on dit, vous avez une sorte de défaillance. Mais ferme ta gueule. Ferme ta gueule. T'as rien demandé? Non mais... It's good to see you, my boy. Leave us. I want to talk to him in private. You have to excuse me for not getting up. I'm in a rather unfortunate state. T'as envie de lui dire un truc méchant. You did exceptional work at the bank. I want you to know that I am deeply grateful for your service to OCP and the city of Detroit. See, I grew up in this very apartment, or what's left of it. It used to be a thriving neighborhood. Nothing like what you see right now.
I always dreamt of turning it into the most prosperous district in the city. A new heart of Detroit. Can you imagine? Or do you think it's just an old fool's pipe dream? Alors je rigole parce que le mec qui fait nouveau projet de Détroit, qu'est-ce que t'en penses? Toute amélioration de la ville est bienvenue. Je ne suis pas du genre à faire des déclarations. Ne demandez pas l'opinion d'une machine à propos de rêve. Celle-là, elle est excellente. Are you asking a machine about dreams? You're selling yourself short, son. Delta City's construction is about to start. Finally, the old and frail will be replaced with the new and strong. Decay and death are terrible things. You lose everything you worked for your entire life. But I don't have to tell you what that's like. It really makes me wonder, has the time you spent in that armor been a burden to you? Ça me permet d'exceller dans mon travail, c'est un fardeau pour racaille seulement, je ne m'attache pas à ça. The only burden it causes is to criminal scum. I admire your confidence. The real reason I've summoned you here is because I'm worried. I'm aware of your instability problems, and it's not a matter that we can overlook. That's why I've requested to have people look after you. Tell me, how are you finding your evaluations with Dr. Blanche? Toute situation a deux Helps facettes. me with perspective, but it also brings out things buried. That's part of the recovery process. I can imagine it's not a pleasant experience, but I can't express how much I'd like you to keep at it. I'm sure that becoming a liability is the last thing you'd want. Am I right? That is correct. Now we've reached an understanding. Tell me, is there anything I could do to put your mind at ease? Lewis a besoin de soins médicaux. Ouais. La police est inquiète à propos des intentions de l'OCP. Aussi. Parce que putain, les deux sont liés et je sais pas pourquoi l'une des deux réponses va pas me plaire. Mais je sais que Lewis est très importante pour Robocop. Et ça me ferait mal qu'elle décède. Mais très franchement, je vais dire plutôt que la police est inquiète par rapport à l'OCP. Parce que certes, Lewis est une policière, c'est une grande famille et des trucs comme ça. Mais, et là je prends bien sûr le mais et je le prends avec des pincettes, mais techniquement, elle est remplaçable. C'est compliqué, mais elle est remplaçable. Moi j'aime bien le nouveau petit flic et trucs comme ça. Mais, mais très franchement, l'OCP, même si je viens de eux, je leur fais strictement pas confiance. Je me suis retrouvé avec un de leurs prédateurs géants avec une mitrailleuse et des lance-missiles. Le truc s'est attaqué à moi alors que techniquement je fais partie des unités de l'OCP. Et c'est pas normal. Donc ouais, l'OCP me fait bizarre. Worry about OCP's intention regarding their work. Really? I'll have a word with Becker. Perhaps some new equipment would boost their morale. It would be appreciated. I have to say, you brought a lot of hope into this old man's heart. Now, excuse me. I'm not supposed to exert myself too much. Doctor's orders. And you can't argue with them. Take care of yourself. After all, the peace of Detroit depends on your well-being. Pour la paix de Détroit. That's
Holy shit! What was that? Robocop. Not such a piece of junk after all. Robocop pas encore bon à jeter. Toi, je vais te mettre une balle, tu vas pas le sentir passer celui-là aussi. Hey Murphy, are you done with the old man's tea party? Remember to get back in touch with your informer. See if he has any info that could get us back on the biker's lead. Spike is still out there. Bien, Sergent Reed. OCP wants to raise towers of glass and steel? Go ahead. Just not where we live. J'adore. Il veut créer une nouvelle ville et des trucs comme ça. Qu'il le fasse, mais pas là où on vit. Techniquement, s'il laissait le vieux Détroit comme ça et qu'il crée le nouveau derrière de l'autre côté, mais surprotégé, moi je dis ça passe. Hein. Voilà, tout le monde va me dire ouais, mais t'as pas intercédé envers la waifu et trucs comme ça. Dans le commissariat de police, il y a plein de waifu. Je veux pas intercéder avec pour une, sachant que j'en ai 40 derrière. Les gars, soyez sérieux. Ah, y a pas de sang aujourd'hui. Attends, tranquille. Il va y avoir du sang, t'inquiète pas. T'en fais pas, va. Le sang arrive, mais laisse-moi déjà discuter avec mes informateurs. Oh, les policiers, c'est pas bang bang toutes les 4 secondes. Non mais, je vous jure. Les mecs qui sont là, faut que ça tire dans tous les coins. Oh, doucement, frère. Je vais parler déjà à mon petit info là. Mon petit Pickles. It's getting so cold. Luckily, the previous owner didn't need this jacket anymore. And it has no bullet holes. Quel enculé. Bon, moi il recycle. Greetings. Waiting for the movie screening. Just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience. Besoin d'un petit coup de pouce. Soyez prudents, les vieilles habitudes sont déjà... If you need experience that will enhance your senses, I will gladly be of assistance. I like trying new things, but let me take a rain check on that. Now, tell me, what's the next job for the police's finest duo? I need information on Spike's whereabouts. That SOB. I'll never forgive him for what he did to Briggs. Luckily, there ain't much left of the street vultures after the bank heist. They're probably laying low. But now you mention it, I heard about a biker who had a crash near the riverbank just behind the mart. So, your best bet is to check out the scene of the accident, or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything. Thank you. You have given me all I need. I know you're busy, but there's something that I need your help with. I will not be involved in any illegal activity. That's very presumptuous of you. I just need help finding a VHS tape in the rental place across the street. The title slipped my mind, and I assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze. So what do you say? Will you help me look for it? Allez, je vais l'aider. Helps you stay out of trouble. Let us proceed. Yeah, it'll solve all my problems. Let's go. Je vais l'aider parce que très What are you sincèrement, looking for? j'ai aussi une... So there's this movie about a guy with a gun, and there's this bad guy who wants something. I'm sure the title has some biblical reference in it. You lack vital information on the subject. Alors, j'ai pas écouté ce qu'il me dit, hein, très sincèrement. Robocop, il s'en bat les couilles. Hein. Let's start searching. Remember, the title has something to do with the Bible, saints, cosmos, so let's start by checking the thriller and drama sections. Should we ask the owner? Forget him. He has no idea about movies. He thinks that Salamanca deserved the Golden Piston for the Best Picture. Drama. I heard that, and it did. C'est la musique du punk à la con qu'il y avait dans le premier. I don't wanna do it. Kind Shepherd? Love that one. You know, that movie could have never happened. The director threw out the script after reading a couple of pages. Thankfully, his wife picked it out of the trash, and after reading it,
she forced her husband to give it another look. Everyone deserves a second chance. Do we? I'm not so sure about that. Mais si, dis pas ça. Only a lowlife tormented by a guilty conscience would think that. Don't we all have a guilty conscience? Some more than others. Anyway, I don't want to spoil the mood, but that's not the tape we're looking for. Garden of Earthly Delights. Oh man, great movie. Very elegant. Panned by the critics though. But the director is a badass. He personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year. We do not need to bow to outside pressure. Easier said than done, my man. Diamonds are made under great pressure. Wait, do you think there's a diamond within me? Do you see my shine? I'm just messing with you. That was truly inspirational. But let's get back to it, because that's not our tape. Nothing in thriller or drama. Okay, how about you check in the sci-fi and action section? I'll have a look at horror. Ah, un level en plus. Celestial Decay. Classic. Still waiting for a sequel. But the guy who did that one has never made a part 2 in his career. But he said that if he ever did, he'd do a sequel to that one. How do you feel about that? Sequels, remakes, comic book adaptations, etc. They give hope that there is more. Yeah. Plus, you get to meet the characters you liked again. That's why I don't hate them. Anyway, risking to sound like a broken record, that's not the tape we're looking for. Eve's Flower. Beautiful depiction of violence in that one. Do you think violence can be beautiful? It's just shown with a different sensibility to what we're used to. Maybe because the guy's European. You know how they are. It's different. It's cool, is all I'm saying. Recognizing beauty in something ugly is a unique feature. Doesn't pay the bills, though. Then again, I don't have bills to pay anyway. You know movies, there is value in that. Yep. There's nothing better than a good movie. But we're still missing our tape. Hey, I think I found it. I messed up the title a little. It's called Me, Sire. But here it is. Isn't that the tape we're looking for? Tape? What? What tape? You like movies? Do you want to shoot an action movie? I think I'll wait till it comes out on VHS. Lights, camera, action! Crap! Crap! I need a hand over here! Do you need assistance? Finally, some fun!
first, I hear a bunch of movie puns. And then everyone starts shooting. It all happens so fast. Where is Pickles? He ran out the back door. Where will I find him? I don't know. But homeless or not, you still have to give an address to get a membership card. Try the computer. Maybe you'll find something there. Où est ce putain d'ordinateur Pickles? T'as encore fait de la merde. Reviens ici, bâtard. Who's gonna pay for all this? Josh Pickles. Jade Trissé, tendre cornichon et friandises. Partie en sprint, le banjo contre-attaque. Le thon, la brute et le gluant. Excellent les noms de merde. Excellent. Ah mais je paierais cher franchement pour voir un film qui s'appelle comme ça. Et qui joue aux cartes dans les chiottes quoi. Micro-mitraillette, c'est de la merde, je m'en fous. Moi j'ai un tech donc la micro-mitraillette c'est pas foncièrement l'arme la plus violente du monde quoi. Le mec s'est barré par la porte arrière quoi. Bas les couilles. Ah Spike, espèce de guignol. Espèce de sac à merde, reviens ici. Si je dois venir te chercher par la peau des couilles, je viendrai te chercher quand même par la peau des couilles. Ah, c'est le garage de l'autre. I don't want to do it. Signe d'utilisation récente. Porte récemment ouverte. You're all right. Pas grâce à toi, frère. Heureusement que je suis solide. I overheard some torchheads saying that they were running away from the cops and went through that video store. They had a wad of drug money on them and didn't want the cops taking it, so they hid it in one of the VHS cases. I misheard the title, so I needed help. You need much more help than that. We all got problems. I fucked up, I know. And I get that you're on a mission to save my life or something. With all that great advice of yours, diamonds are made under great pressure. I'm not a fucking diamond, okay? I'm a junkie. There's just one thing that I need right now. Which is? All I need right now is a fix. So, let me keep the money. You won't hear me asking about anything else. Are you asking a police officer to leave you with money from nuke distribution? I know you're a police officer first, but can't you be a friend this one fucking time? Je suis cornélien quand même parce que le mec il sait que je suis flic, parce qu'il sait que je suis programmé pour être flic. Le mec a besoin de se prendre une dose. Mais très sincèrement, s'il fait de la merde. I will leave the money with you if you spend it wisely. That's cold-blooded, man. But thanks anyway. You're my savior, Tin Man. But what do I do with the money that I'm not supposed to spend on drugs? Like, what's the point?
Monsieur Ben, bonjour. Greetings, citizen. Ah, the best cop in the hood is back. How can I be of service? I am here in regards to a fugitive. Oh, damn. What is wrong with this thing? I need to get that car down, or God knows what might happen. Can you help me out with this? It's new and I don't know where I put the manual. I will use the valve. Go on then. Let's see how it's done. I thought you knew how to bring that car down. Can't be that hard. It doesn't start. Pop the hood. So, do you know what the problem is? Spark plugs are not the main culprit. There is no power. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. Battery is fine, stable, above 12 volts. That's one thing checked off then. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure... I'm guessing it's an easy fix. It started. We're on the money. Well done, Robocop. You are one serious Swiss Army man. I am best at catching criminals. I should get back to it. You said earlier you were looking for someone. A biker. Have you repaired any motorcycles recently? As a matter of fact, I did. This big, chunky guy showed up. Bald head, big ears, and spiky beard. Wasn't really warm and cuddly, but he paid cash in advance. So why would I refuse? Do you know the whereabouts of this individual? I don't, but he asked me if I do paint jobs too. Then showed me a ripped-out page that had a tattoo design on it. He asked me to spray a mean-looking bird onto his gas tank. Thank you for the information. Proceeding to the tattoo parlor. Moi, mon but, c'est de choper ce PD de Spike. Donc, clairement, je vais aller le choper. Dommage, j'aurais bien aimé atterrir sur sa bagnole. Mais qui atterrit... T'as Robocop, c'est le truc qui fait 2 tonnes, le truc qui atterrit sur sa bagnole. Mais qui revient, il fait « Ma bagnole !» C'était pour le bien de la... C'était pour le bien de la cité. Ta 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 ta, mais qui part avec sa musique. Toi t'es là en mode mais ma voiture. We should vote Kuzak. The Mills guy's just another Oula, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça sent l'objectif secondaire là, bien grave. Oh, il y a un braquage à la banque. Murphy, could you give us a hand? It's gotten real ugly in there. Attaque du palais de justice. Oh, c'est bon ça. What happened? Can you believe this? A bunch of repeat offenders came up with a bright idea to storm the courthouse. For some reason, they think that if they destroy it, their prior convictions will go away. They took hostages and are now demanding both a 6,000 SUX and a plane to Acapulco. Acapulco is a war zone. I don't think these guys follow the news. But I'm afraid that it may be too late to rescue the hostages if we wait for SWAT. If they want to fly into a war zone, I have first-class tickets for them.
Le tatoueur ira après. D'abord, je vais foutre le feu à ces enculés. J'ai autre chose à foutre moi que de m'occuper de... You think you could take us? Get behind him! I got him! I got him! Point, 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 point. Point, 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 point. Et tu fous des... Recharge. Puissance maximum. Objectif, buter tous ces rats. Objectif accompli. Portefeuille volé. Silence dans la salle. Le mec qui part en couille, tu sais. Silence dans la salle. Ok, j'ai 2 trous de balles. Qui sont dans le coin là-bas. Oh, j'ai un coup aveuglant. Oh, ça c'est dégueulasse, ça par contre. Porte sécurisée. Donc on a sécurisé celle-là, maintenant faut sécuriser le dessus. Le haut maintenant. William! Tous les otages ont survécu. Heaven itself has sent you, Robocop! It was a nightmare! Robo, if you could call my boss and confirm what happened here. He wouldn't believe that I was taken hostage for the 3rd time this week. Stay here. The police will come to question you. J'ai protégé les innocents. J'ai réussi à les sauver sans qu'ils meurent.
On a eu grave de la chance parce que très franchement je m'y attendais presque à ce qu'il meure. Tenez, pour votre joyeux Noël. Rah. Ah bah je peux repartir, les mecs sont tous morts, d'accord. Je vais quand même vérifier qu'il n'y a rien d'autre à... à open. Petit dash là, tranquille. J'ai plus de balles dans cette arme là. Je vais prendre une micro parce que celle-ci elle est à sec. Il y a de l'eau, il n'y a pas d'eau. Ouais, dommage. Donc non, le Tech 9 il est fermé. Je vais regarder s'il n'y a rien d'autre ici, mais je crois pas. Donc on est bon. Allez, on peut y aller. Bip 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 bip. Bah oui. Bip 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 mon frère. Je te rappelle que j'ai ouvert quand même les portes et que je suis rentré comme un bâtard. Hey, Robo. You showed them. It was a pleasure to work with you. De rien, Kowalski. Un plaisir. Dégage, toi. Donc, alors, dans les compétences, on est à 4. On peut en level up une, par exemple, au max. Celle-ci, par contre, franchement, le focus, ce serait excellent. Mais le modificateur de puce, ça me tente quand même. Allez, je prends. Ouais, que en... Full metal armor and you still want piercings. Hey, respect. J'adore. I am not here for that. A tattoo, then. It'll really bring out that jawline. My body wears enough scars. Believe me, you can never have enough of these puppies. Anyway, if you're not here for inking, what do you want? A biker called Spike. I heard he was your customer. I don't serve no bikers. Don't know who told you that, but it's a load of bull. Are you denying making tattoos for the street vultures? You've got no proof, cop. Now stay off my case. I need to get back to my work. Oh, j'ai tellement de quoi fouiller tes trucs, mon frère. I found evidence of your connections to the biker gang. I'm not telling you nothing, cop. Spike and what is left of the street vultures are going down. It is your choice if you want to join them. Ah, fuck. I told him not to come in here when he was so hot. He brought this on himself. Where is he? He's got a place nearby somewhere, but I don't know where exactly. I am afraid this information is too vague. His motorcycle must be parked outside. It's some sort of chopper. I don't know. You can check the plate number on that photo. Wise choice for a scum artist. Oh, I can't concentrate with all those reflections bouncing off your armor. Jolie photo. Qu'est-ce que tu veux, toi? Robocop. Mr. Mills would like to have a word. He's waiting in the car. Putain, tu fais chier, je suis en plein milieu de le truc. Toi, je vais te mettre une balle, fais gaffe. Bon, et ben nous verrons ce que Monsieur Mills nous veut
au prochain épisode et on ira choper enfin Spike en espérant. Soit on le chope, soit on lui met une balle. Au choix. Je serais plus tenté pour lui mettre une cartouche quand même. Pour ce qu'il a fait à Briggs. Même si j'aimerais bien le voir traîner en justice. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Tchou tchous!